binibigyan ka lang ng income without your efforts. Hindi ka nag-e-effort dito. Nag-invest ka lang and then may income ka. So, nakita niyo pinakita ko. Hi guys! Welcome back to the channel. And for today's video, papakita ko sa inyo kung magkano na yung dividend income or dividend cash na nakuha ko sa AREIT. But before we go for that, gusto ko lang mag-update ng mga binabasa kong libro ngayon. I have this book, The Intelligent Investor by Benjamin Graham. Graham, paano ba magbasa? Siguro dito yun naman na yung Graham na Mango Graham na sikat na Mango Graham. Joke lang. So this is really a good book. Actually, first chapter pa lang ako, and isa sa mga sinabi niya talaga is in every investment, wala yon sa kung ano yung ininvesta natin. Kumbaga, nasa tao talaga kung paano ka mag-invest, yung strategy na ginagamit mo, yung mindset kung paano ka mag-isip sa pag-i-invest. And if bago ka po dito sa channel ko, so I'm Belly. So my vlog is all about investments, about business, about my entrepreneurial journey and related and so and so. And it includes personal vlogs also. So without further ado, so guys, grabe, sobrang init. Ang init ng panahon ngayon. So buti na lang nakalive ako today kasi walang biyahe yung MRT. Sa outline ng vlog na to, una-una short background ni AREIT. Pangalawa is bakit ako nag-invest sa AREIT. And then yung pangatlo is magkano lahat-lahat yung nakuha ko na pera or cash dividend mula sa AREIT. So, yung meaning ng AREIT is Ayala Real Estate Investment Trust. And nag-IPO siya last year. And pagmamay-ari siya, of course, ni Ayala. So mostly, magbasabi nating real estate, yung income, nanggagaling yung income is more on rent. So, yung rent nila, usually, yung client nila is more on BPO company. And one of their client is the Teleperformance Philippines, which currently doon ako nag-work. So, sa Cebu. So, diri sa Manila, meron din sila mga client na mostly sa mga BPO. Ayon. And yun nga, sabi ko, nag-IPO sila last year around July to August at 27 pesos per share. So, doon pa lang, nakabili na ako during the IPO. So, bakit ako nag-invest sa Ayala Real Estate Investment Trust? Bakit hindi ako nag-invest sa SM or somewhat? So, as you all know, AREIT is the first REIT investment here in the Philippines. So, sila yung pioneer na nag-offer sa market ng real estate investment trust na stocks. Hindi ako yung tipong tao na sumusunod lang kung ano yung ininvesta ng nakakarami. So, what I did is I do the research. So, unang-una, bakit ako nag-invest is because it is owned by Ayala. So, as we all know, Ayala is one of the biggest company here in the Philippines. And yung mindset ko is, by hook or by crook, hindi papayag si Ayala na malugi. As we all know, Ayala is a big company. Mindset mo, kung ikaw may-ari ng Ayala, papayag ka ba na malugi yung isang company or malugi si REIT? So, yun yung isa kong dahilan kung bakit ako nag-invest sa AREIT. And then, pangalawa is, ang source ng income niya is from rent. And from my research also, nakita ko na sa kasagsagan ng this pandemic, so one of the best company na nagsusurvive ngayon is BPO. Or most of their clients doon sa rent nila is BPO. Sa mindset ko, meaning, pag client nila BPO, ang operation ng BPO is 24/7. So meaning, yung rental income is tuloy-tuloy. So that's why I invested talaga dito sa AREIT na to. Pangatlo naman, I research all the management, the CEO, which is handled by Mills, yung babae. I don't just invest because first street siya or well-known siya or kumbaga maraming ganon. So, disclaimer lang, yung purpose ko sa pag-invest ng AREIT na to is for long term. So, hindi ko kayo hinakayat na mag-invest kayo ngayon or bumili
So, it's your own decision making pa rin if gusto nyo mag-invest sa AREIT. Kasi yung purpose ko why I invested in AREIT is for long term. And for cash appreciation, for capital appreciation, and for also for dividend income. So, yung first dividend income nila na binigay is last September 16, 2020. Yung stock code, syempre AREIT, account number 89. So, cash dividend per share is 0.59. So, that time, yung meron na share ako is 200 per share. So, nag-start ako sa 200 times, magkano yung price na nakuha ko? 27. 200 times 27. So, nasa mga 5,400. And take note guys, if baguhan na ako dito sa stocks, yung hindi ko pa masyadong ina-apply yung 8K rule. But, now, most of the time, ina-apply ko na siya ngayon. Hindi ko hinayaan na bababa sa 6K or kahit mga 7,000, almost 8,000 yung pag bumibili ako ng stocks. So, ina-apply ko na talaga yung 8K rule. So, siguro magkaroon ako ng ibang vlog for the 8K rule. So, yung cash dividend per share ng unang dividend nila na binigay is 0.59 per share. And yung ex-date is August 27, 2020. Ay, dito pala may ex-date. So, number of shares entitled is 200. And gross amount niya is 118. So, simply put, 200 times 0.59 is 118. I-less mo yung tax na 10%, which is 11.80. So, net gross ko is 106.20. Diba? So, next ko naman na AREIT na cash dividend na na-receive is after 3 months. Diba, nag-start ako September, October, November, December. So, after 3 months, naka-receive ulit ako. So, yung dividend ng AREIT is quarterly sila nagbibigay. Which is, the higher the shares, the higher the dividend. But, depende pa rin yun kung magkano yung declare. Kasi depende yan sa income. So, ngayon later na part, yung last dividend, makita natin kung magkano yung income nila for the last quarter. Ayun. So, yung pangalawa ko na dividend is medyo mababa siya. Yung cash dividend is 0.34 per share. So, remember nyo kanina, yung una is 0.59. So, mababa yung pangalawang quarter. And then, yung number of shares na entitled ako is 200 lang din. So, hindi pa ako nagdagdag ng investment dito. And then, yung gross amount lang is 68 pesos. So, okay na rin siya, di ba? And less tax na 6.80. So, net amount ko is 61.20. So, okay na rin siya. Yung balik or ROI na in-invest mo, nagdedepende din yan kung gaano kalaki yung in-invest mo. Di ba? Since we are talking here about parang binibigyan ka lang ng income without your efforts. Hindi ka nag-e-effort dito. Nag-invest ka lang and then may income ka. Nagets niyo yung point ko. So, unlike kung sa business, kung wala kang time, effort, wala kang kita. Dito, nag-invest ka, meron kang return. Kasi yung naggumagalaw sa market is hindi ikaw. Nagpuput ka lang ng money and then sila na yung may-ari ng REIT. Sila na yung gumagawa para magka-income. And then, may share ka from that income. Diba? Ang ganda. And then, yung number 3 naman, yung pinaka-last ngayon, pinaka-latest. Pumunta ako dito sa, sa website nila. Ayala Landa website. So, AREIT post fiscal year, last fiscal year 2020 income of 1.23 billion in just for the fourth quarter 2020. Imagine 1.23 billion and a dividends of 0.39 per share. So, malaking bagay na yun. Kasi kanina, ang dividend nila is 0.34. Ang gross nila ni revenue is 1.95 billion before interest, tax, depreciation, and all. And then, yung net income nila is 1.23 billion. And nag-declare sila ng 0.39 per share. Yung dividend na nakuha ko ngayon, medyo malaki-laki siya. Bakit? Kasi, yung cash dividend or yung number of shares, dumagdag ako ng 200 shares, which is nagiging 400 shares na ako sa AREIT. So, yung gross amount is 156, less 10% na tax. So, nasa 15.60 na siya. 15.60 or 140 pesos. So, i-total mo lahat, 106, less, net amount na tayo mag-total. 106.20 plus 68 plus 140. 0.40. So, meron na akong 314.6. So, okay na rin siya, di ba? Kasi maliit pa lang naman yung na-invest ko dito sa AREIT. But, if tingnan nyo nga siya,
almost 1 year pa lang, and pag magdagdag ako ng pera, ng investment, tataas din yung dividend na makukuha ko. Kahit mag-loss yung AREIT mo dito, yung portfolio mo, kahit mag-red siya, hindi pa rin yan makaka-apekto na hindi magbigay ng dividend yung company. Na-share ko to sa inyo kasi hindi para mag-invest din kayo, kundi para bigyan ko rin kayong idea na totoo ba talaga na kumikita ka sa stocks. So ayun, sinare ko lang, and disclaimer lang, in every investment that you will make in stocks, make a due diligence. So research, do a research, and then observe, and wag lang basta-basta na mag-invest. Thank you so much for watching this vlog, and I hope I've impart something na makahelp din sa inyo in terms of your financial decision making. So as I always say, always believe in yourself, and God is good and all is well, and God bless, and bye bye and good luck. Bye guys.